talanoina le mauto sui de mata upu I real IDs. Whamafua le talanoina o suinga I le pili mo suinga mo le talo le tiu ngā tupe whaupopo. Mau whaalau loa mo le temi mo mua, le lominga le mauta ngase le LPJ o whaingoina o le taulasea. O te whaatalo whaatu le whai ungo le nei vai aso I whea mga ruenga sa whapena whengai mo le tātua tunuu, ma lo le ono sae e usi mea lau mai moe sa whapaponga le nei o tātu tala mai lau KVZK. O le aso mo le masina fau le o fuafua e amatalia e ona pue IDs fau o tangata Sidi, ma tangata Nationale Amerika Samoa. I le whenga fau o tau o real IDs. O se whaamninonga leana sau no I le sui komisino leo I a Terry le Tuli, I le teimi le talanoi nei le nei mata upu le mauto sui I le vai aso nei. Terry Latuli, one of the two Deputy Commissioners of the Department of Public Safety, has told the House Committee that December 1st is the targeted date for the Department of Public Safety Office of Motor Vehicles to begin issuing real ID driver's licenses and ID cards. Here is more. O le mata upu le nei IDs o le vaenga le nei na fesilingi ai le sui komisina o leo ia Terry Latuli mo le whaamana mla maina I sui mamalu. Awa ua lewa o na tau mai o le a maua IDs. Ai o mai le aso e le I maua se tala a o se aso e ono a matai o na pue nei IDs. I le saunoanga le tuli I le atulanga. O lea ua mai a o onga sa whenga iai ma le au whainga ruenga. Ma o le taimi nei, o loo tau wha mautu isi tūlanga tā ua, o na whaato a whailoa mai lea I le atunuu. O le ato rusi puro o topanga, tau nu mai ai le kapangi mo le kongalake le mai e repa tau nu le upgrading o le kako real ID. Kaya mo mai le ia upgrade le kako system, provide training. Korua I aso ko ngai. O pare training au a makari nga pai ma pakai nga rau pai nga rena providing on real ID. Ale ko ko ina pai nga mranga ale ko kala kele le aso seguro November. Mai ale pai mo la ko skuenga ole musiki male providing on training on our payment. Ada o upanga wa pai poinga na issue wa pai kako pai nga malonga issue mo meu o license real ID ma identification card real ID. I le whaamtalanga le tuli, o lea wa sauni le ofisa mo le whaatino ino IDs I le atunuu. Ma o lea na toi fesilingi ai le sui komisina. Pe ai se ala wa tuai ai. Ai na tali le tuli e whaapea. O le ala wa saungi. Ai pau mele pakarima ko e ngai I longa le kau pai e mako pungare I pakau mo le isu ngole o real ID. O le wa e ngai le amakango December. O le gaming e o le kia sa I mo mako le kako CI. Kako CI na kung sa ile ka mo CI on mera miksa mo. So sorry nga karo pe mranga publika. Nga papel mo skala e o le ka papel pa ngale real ID. Replacing ale CI. Ai fia mo skala mo kingo mai no pisol loia. Nga ka pa so kai no pisol loia e maro kele. Point of entry da lea le mako e poi se kala a issue ko mako real ID a apuia ka ko kai I wai ai papel me le ko ma le real ID subala ora ni la ka ko le CIA e travel light. Na saunoa le tuli e te taulava o na whaonga le passport, a wā o real IDs e na o tangata Citizeni, ma tangata Nationale o Amerika.
e mawhai o nā ngawaa i le Real ID. Na saunoa le sui komisina, ua iai ma ua maua Real IDs o nisi, sa whaata ita iai le whaatino ino le masini. Ai o loo tāo fi le taimi nei, se ia mau atu se tali mai le ofisa le lo ia sili e tu sa ai o si ai. Usalanga, mapaia le mo ile le singa le ale sui komisina. Le ua mpainga ma provide ka ko le singa ia. Pau mele pa ka ka ko o le lua ko vai aso le ia. O le pa ka ko o le askara si ai. O mele ngorua. O le ka umpenga ka ko pa sisi ilunga le marosi le internet ia va veo o ID dia ma ka ko le singa dia e sendi pa po mo meo o information punga le passport ma le savare mu validate mai ka po o le va vera le internet o va punga mo mai le information punga le awangi pa ka dia ka kai le país o pole le singa por ID ia o pero por una le ka pa mako la ka pa mako lu ngore ia e pai do aku le ia po ia the documents la ni de pa ia le singa po dia your passport o ID o sa ngore bu be upanga ala la pai do aku ske mi luma la apu ia le mako office lu ngore TV ma le dikio masalo po e ka po mako printing ni pamphlets fula ye e kufa pai do aku ia the documents e dire kanaka ai re ku ai an pa ko lo ko ka yo le ka ko o mbie si dia po ai documents la mo mbie pa ina ko bi ID. Deputy Commissioner Terry Letuli was subpoenaed by the House Committee yesterday to explain why the Department of Public Safety, Office of Motor Vehicles, is not issuing Real ID driver's licenses and ID cards. According to Letuli, the delay is due to adjustments needed to be done to the system to make sure that it corresponds with the mainland. Letuli also said at the moment his office is waiting on the Attorney General's office to confirm where or not CIs will still be needed once Real IDs are issued. Asked if his staff are well equipped to operate the system, Letuli responded that the contractor that installed the system conducted a staff training. He says that the contractor, Ledgelight, also tested the equipment, which was installed in 2019, and are all working. Real IDs is the passport of U.S. citizens and nationals to travel interstate and get into federal buildings. There was a 2-year setback, according to Letuli, due to COVID-19, but they are now back on track with their work, and come December 1st, his office will start issuing IDs for those eligible. I tātou reporti mai le senate ele a tōle numera mana a mie wha awina hai ngā nuenga le mauta mawalunga i le so. O le mafuanga lena toi tolo poina ai le talanoina o le pili tolo fitu tolo ono. E wha aso ai, pe le wha aso ai nai fo ili wha ngai na mai o le tausanga wha ale tupe. E lua afe lua sultasi wha apopo le paketi o le tausanga wha ale tupe lua afe lua sfultolu. O le pili le nei o le pili le mauta sui. Ma wei fo i vaenga o le pili e toi teu sa fufu e talanoina le so. Ai pe tai li wha tanuina. O nei teunga po swinga e patino i swinga le tu lau tasi, leina lua sfultolu, i la vesea o le leina lua manga lua e o le iwa. O le swinga le tu lau lua, leina lua sfultasi. I la vesea i le 5 miliona se lau maleni mafe, a tutoe mai eina le miliona ta la. O le isi swinga e tu iai le vaenga sfultasi, fa so au fainga e 5 miliona, i se lau male 5 afe le Falatupe Territorio Amerika Samoa, e fa apopo University le Malo Amerika Samoa, e mana o mea se sea o lo le Falatupe o le T-Bass. The Senate was scheduled to discuss House Bill 3736 today, but they couldn't get a quorum.
House Bill 3736 seeks to appropriate funds from unobligated and unexpended revenues from fiscal year 2021 to supplement the fiscal year 2023 budget. The bill's preamble says due to urgent need to assist in providing adequate funding for government operations, funds of $7,405,000 shall be made available to respective departments and agencies from unbudgeted, unobligated, and unexpended revenues of fiscal year 2021. Today, the Senate was scheduled to discuss amendments to the House bill. These amendments include amending page 1 from line 22, subsection 2, and delete all the way to subsection 9. Also, amend page 2, line 18, to delete $4 million, $105,000, to reflect the need change of $1 million, and insert under section 11, appropriate the amount of $5 million, $5,905,000 to the Territorial Bank of American Samoa to add to the American Samoa government investment in TBAS to acquire additional shares of stock in the corporation. O leo walo ia le aveo le afionga le fomai a afamasanga Dr. Talifa o se sui o komiti whaafoe le mautangasi le LBJ. O afamasanga o loto sanga o tautua e se fomai nifo ma vaenga ia na whaafutai ai e tamao le atunu o afamasanga o nalona sao le atina o Amerika Samoa ai maise o le mautangasi. O le asuitulanga afamasanga le fomai a tamaswali Dr. Joseph Tufa o mai ale teimi o na tawavene ai le atufinga. Afamasanga Dr. Talifa has been approved by the Senate to sit on the board of directors of the LBJ Hospital Authority. According to the resolution of his appointment, Afamasanga, a dentist, has worked at the Department of Health and as well as the LBJ Hospital for 41 years until his retirement last year. During the hearing, senators thanked Dr. Afamasanga for his long-term service and dedicated service and said that his experience and knowledge from his many years of working in the health sector would be an asset to the hospital board. He replaces Tamaswali Dr. Joseph Tufa, whose term has expired. O le sole na whai se sauninga pupu le mautangasi le LBJ e whaalawilo ai le lominga mua a le mautangasi le LBJ o whaingoina o le taula sea e reboti ai talo mea lo tutupu o le a tutupu mai ona tutupu foi I le mautangasi. The LBJ Hospital has launched its newsletter, Taula Sea, to serve as the official mouthpiece to reach out to the public. Here's more. O le asole na whaalawilo alo I ai lominga fau ale mautangasi le LBJ. O ta ua Taula Sea e ripoti ai uma whamtalanga o tala o lo tupu. Ma vaenga uma au na sila fia le atunuu. Mai le mautangasi I se saunoanga le whaatonu sili le mautangasi ya mwe whawo Bill Emsley. O le whamue le ni lominga ina I ripotia tala sao. Ina ia sila fia I le atunuu vaenga o le tautua o le mautangasi. O le tami mua le nei wa ia I le lominga whapenei. Lea I le ngata ina ripoti ai vaenga mamata atia. Wa usia le mautangasi ai whapea I fui au aunanga maasangi ma suinga e au na sila fia I le atunuu. Na whaftai le whaatonu silida na au whainga ruenga. O sui ese sao la tofu sao I le tusia o tala le ni lominga e maise ai o komiti whaafoe o le mautangasi. Taula said the 8-page newsletter will be published periodically and is expected to help bridge the communication gap that exists between the hospital and its major stakeholders to ensure the progress. Taula said will be managed by 11 member staff writers, including the CEO of LBJ Hospital as the chief editor. Apart from the newsletter, Taula Sea has also launched a website and other social media platforms, all with the sole intentions of drawing the hospital closer to its client, especially patient who wants treatment at the hospital. Speaking at the launch today, CEO Mwefawo Bill Emsley said Taula Sea is determined to improve its communication with its stakeholders, and he is optimistic the newsletter and social media platforms would help. The essence of today is to basically establish some formal means of communications. Most times people will tell your story, but I think it's about time for us to tell our story. So this is just a way for us to say, this is our story, this is some of the things that we've been doing, and then many other things
that we often do unseen, unheard, but it's essential that we communicate, not necessarily within the staff itself, which is quite essential, but with the community that we serve. I'm asking the committee next edition newsletter, we do a profile on our volunteer doctors from the Latter-day Saints. Acting Chief Medical Officer Dr. Akapusi Lentua also echoed the same sentiments, saying the effective communications is said to be the lifeblood of any successful organization. No institutional growth can be sustained without enhanced, effective and efficient internal and external communication on its operations. Most of the time, the words that is out in the community are all negative stories about our organization. And it is a good time that we get together as an organization and as leaders to try and develop something that will be official, where we can share our stories and tell of the good things that most of the time it is hidden and it is not brought out in the public. And to those that need to know the good stories and the good work that all of us are doing in the hospital. This is the first ever newsletter by LPJ Hospital. Congratulations to LPJ on the launching of the Taulasea newsletter. Lo ima mai I tātou tala tu sao mai lo KVZK mo le nei afiafi la vese na tātou malolonga ona toi tali ule mai le toi whaawina tātou tala mai lo KVZK. You're watching the news live from our KVZK studio here in Pango. We'll take a break, but still to come. DOH recognizes National Diabetes Month in American Samoa. The new MV Lady Samoa 4 arrives in American Samoa. And tall Samoa supporters in the territory gather to show their support for their warriors. Those stories and more after the break. Notice of intended action. The Office of Financial Institution intends to promulgate the administrative rule below, pursuant to the authority vested in the Office of Financial Institutions by American Samoa, Code Annotated Section 281203. In summary, these changes will create capital adequacy requirements for depository institutions doing business in American Samoa that are not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or the National Credit Union Administration. Interested persons who wish to submit comments or request a hearing on this matter may submit comments in person to Tuasivi John R. Marsh, Commissioner Office of Financial Institutions at the Georgina Building, by email at john.marsh@tr.as.gov or by mail to Department of Treasury, attention, Commissioner John Marsh, Executive Office Building, Pango, American Samoa, 96799 by December 5th, 2022. Rule number 2022-0004, Title 28, Finance and Financial Institutions, Chapter 1, Capital Adequacy, 280101, Incorporation of FDIC Capital Adequacy Regulations. Each depository institution doing business in American Samoa whose deposits are not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or the National Credit Union Administration shall comply with the minimum capital requirements set forth in 12 Code of Federal Regulations, Part 324, applicable to an FDIC supervised institution as defined in 12 Code of Federal Regulations Section 3242 that has made the AOCI opt-out election under 12 Code of Federal Regulations Section 32422 B2I.
Each reference in the preceding sentence to a regulatory provision is deemed to be a reference to that provision as from time to time amended, re-promulgated, or substituted. Approved by Tuasivi John R. Marsh, Commissioner, Office of Financial Institutions. Re-promulgated or substituted. Approved by Tuasivi John R. Marsh, Commissioner, Office of Financial Institutions. Tala whātu tōtili mai o tātou tala mai lau KVZK. O le masina le nei o November, o le masina leo whaatawaina o le tūngā ma leo ngau, o le maisuka i le atunu o. O le matanga ruenga o le soifo māloloina, o le ngafa mga ruenga whaalawi lo le nei mai i le atunu atoa. O le whaatau o le nei tausanga o le ave leo, o le whaamamafa i au wale mawhai ai, o na pui o tangata mai i a whianga. Ai mese au wale au na alo esai o tātou tangata mai a whianga o le maisuka. O le maisuka e mawhai o na awhia pe a awhai e mawalunga le suka le tino le tangata. E pe ama le tolu sulfitu miliona tangata Amerika e mawale nei mai le ngata i tangata mātutua e whae pe fo i matamaiti. O le nei mai mawhai o na whaale angai nai le pupula o whatungao o ala toto ma le whatu mai o na awhia i foi i le kānesa. November is National Diabetes Month, a time when communities across the country team up to bring attention to diabetes. This year's focus is on managing diabetes by building your healthcare team. Diabetes is a disease that occurs when your blood glucose, also called blood sugar, is too high. It affects about 37 million Americans, including adults and youth. Diabetes can damage the eyes, kidneys, nerves, and heart, and is linked to some types of cancer. O le awhewhi nei le na whai ele soundinga le wafu whangatongo i te talalo i aile waafo le MV Lady Samoa wha, le o la whaangai na whemalanga inga le waupangopango mapia o sao te lenga le nei o le soundinga. The Office of the Consul General of Samoa in American Samoa today held a special ceremony at the Whangatonga Wharf to officially launch the new MV Lady Samoa 4. O le taimi mua le nei fualau mai le whaafo le nei mai Samoa. Le o whaingoa ina o le MV Lady Samoa. Ma o le aso le na whai se sauninga whaapitoa i le wafu i whangatongo. E whapai ai le taunu umai le nei wa atele i lau whanua Amerika Samoa. Ma o le taitai whono le whapuspotonga o wa ai Samoa. Ia tanga loa whaafo wina sua. Na saunoa e whawhiloa i le sui o maa loa ma le au walau lia sa iai. Afi o mai, ma liu mai. Ki o kako mori mawinga. Le ngei wha mo o le whapa ia inga o le sā o Samoa, o le Lady Samoa wha, o lea, o le awha pe ngau ngā rue malaka ua nganga, i le wha o Samoa malua o le ako o Samoa. O le sunga i whawhianga inga ia whaitete sai wholoi, na saunia te tala o le sauninga. Na e tuina i whinga ngalo, o le atunoo, ina ia manu ai i mātuunga pe a whoai, ma whewa i le wasitele, i lunga i fuafuanga ma tau ana maka. Ia ea o mai a i mātou ina mātou whaanga ina te tau pa fua i atu. O alawa le whai tau po ko fia, a ia mātou tau hili. A mātou ngā lulue ma le ona sai. Ia whaanga te tau mo i mātou uma. So ia le wha loko ti ngā ia mātou ngā luenga. Ma mātou wāba ai, po ai e mau ai manuia. Awa mātou te tālo le ni ia ia whai alawa lo whina ngalo. Awa oe lava i sili ese lo walofa. Ia Samoa ma le lalo lang iuma. O le fionga i loia siri o le mālo ia whai nu le lei whai whatu o le lima utu. Na whai masui le kovana siri ma le mālo e saunua i saunoanga au tū. O lea mo moli atu ai, le ngā whaafitai ma le whaamālo i le fionga i te maitai pāle mia. Ma le mālo o Samoa. Whapea le fionga i le Minsta, olo wha ai. Tainane, le fionga i sui Minsta, komiti whaatonu,
Malausunga i le pule e le gataua. Whapea fōi lau tō sui Amerika Samoa, le company a le ala, o le nei sa mata ngō whiu. Malo le silasila mamau, whawhatai mo ati na e wa ausia, o wā le tautua ina o Samoa e lua. O te tantonu a iaini ati na e mata ngō whiu Samoa e sifo, e pati pati Samoa e sai. Ai ai foi ngā luenga le lei e Samoa i sai. I whapena o na fia Samoa i sifo. I le mai ai sa unoanga loia sili, o na tari fwa atau ai lea o le fionga i mista ia oro fiti wa ai. Ai wo tulai ma le whaaloanu tele, whai ailo o whaatau waa. Ma fonga ora na fionga i lea o malu le malo. A fionga i le tamaita i pā mia. Ma tangata uma o Samoa i sifo. E whaaleo i laine a nganga o le whawhitai o le mana o Samoa. E lana fionga i Kovansili ma le whai ngā malo. E tusai ma le tari malo i le taunu mai. Ia whaapero tātou whaamoemoe ua tau i le Niusina. O leo ua atua i le tino le tamara na moe leanga nai samurianga. O na o whapea ne lea. Mātou tene tuua le no whanga nei e peo le tūlai o tamaitai i maranu. Ai whamawina le ranga o le whaftai tene i le langolango. Ma le opongi e tusai ma le whapaiaina. O le whainga malanga tomua le tamaitai o Lady Samoa Whai. O lo tō wafio mai, o mamalu mamaulunga i le so. Mai alia ona so o ilea ma o tino ripine, sa whatau taia ilea fionga whai lau tusi o mata upu tau Samoa, le mau putasi i maunga tasi a suenga. Na maua se wanoa le auwalau lia e asi eto tonu le neiva atele, lea o le awha o ngai whimaranga inge le vau Samoa i lua. O le waale neo se mea lofa na whai mea lofa ina maa loa ia pani ia Samoa. Mau whetau i tonu lava e o mai o le neiva a. Mai le taimi pisi o kirewisi masi ma le tausanga fau. The official launching ceremony of a brand new MV Lady Samoa 4 here at the Wharfing Tongo. The Lady Samoa 4, funded under assistance from Japan, will continue the busy sailing schedule for the inter-island service between the two Samoas. At the ceremony this evening, the chairman of the Samoa Shipping Services, Tangaloa Fafowina Su'a, welcomed the inviting guests, including the President of the Senate, cabinet members, and the government officials. Tangaloa spoke about the importance of having this new vessel replacing the anchoring MV Lady Naomi for ease of travel between the two Samoa. The Attorney General of the American Samoa, Fainulele Farfatualelima Utu, spoke on behalf of the Governor Nemanu and the government. The MV Lady Samoa 4 features an environment-friendly design with consideration for passenger comfort, advanced technology throughout, and is equipped to handle a wide variety of cargo shipments. Its overall length is 48 meters, international gross tonnage of 1,130 tons, and a complement of 297, international gross tonnage of 1,130 tons, and a complement of 297, 280 passengers, and 17 crew. O le tō mamaona sauni au tule o alo mawhana o Samoa, le tō Samoa, le na whatauinga ma Australia, i le so ngā siampino le ipo lalangi tālongo laka piliki. O le tāo le lima le vaveao le asosa, taimia pia, ai al vaveao nanei Amerika Samoa. I le ola whaataro winai le whaamamoi Manchester i Peritania. Ia o sauni atu la le au mo lana tālonga le vaveao le aso le na whaataro winai. Se so le tele o tāwa le whaali ai le langolango mo le tālonga tama whanau. O le solo le nei na amata mai le pakaliona sa ia mai le taulanga i pangopango nei. E pe ona tau sila mai i ata nei e pe ona awina atu. Ua le isa ta avale le o lano momu, ma lano moana i fu au Samoa, ia o fu au Amerika Samoa, ma fu ona i o tātou usatua au ia pe o tonga mawhiti. O le teimi momo le nei wa wai se awa Samoa i le suanga siampini o le ipu lalulangi le ufai inai ingelani i le semifinals i le vaiaso na te nei. O alo Samoa lo ta alo le au o lo ta alo ya lato au SS o le liki Australia
Mai ui le telo la tau tupe sa te tau na maua le nei ta milisanga ia pe tai na mana lau lava ta ala mo Samoa le wha moe moe ina ia hati nai fo i le nei ta alonga le atanu mo i la tau umai fia matamata le ta alonga na nei le vaveau ia lu valau le mai umai ta tau le diua tangata umai ina ia watu matamata mo mai moa i le ta alonga sa TV tele la wha ilo aile ta alonga i te tala le wha whai tutoa a mata le ta alonga le lima ia mo mua lava na amata sina lotu pupu ali amataina le ta alonga i le vaveau na nei. So Samoa will play its first ever rugby kickoff approaches the passion on the streets is palpable, with Samoan pride on full display by Samoans in Samoa and Samoans all over the world, including us here in the territory. At 4:30 this afternoon, a huge car parade to support Toa Samoa started at Lions Park and made its way to the capital, Pangopango. Fans of all ages shouted "Oaile Toa" and waved their Samoan flags. The flags of American Samoa and Tonga and Fiji, of course, were also on display, a sign of everyone coming together to support the Toa Samoa. Toa's stunning performance has inspired Samoans of all ages around the globe. After being crushed by hosts England in the opening round, Toa made a turnaround to post a stunning 27-26 win in last week's semi-final. If you want to watch the game live, well, Dua Tafuna is inviting everyone to join the live stream of the Toa Samoa game on the big screen. The game is at 5 a.m. and doors are open at 4 a.m. Tatu tala mai apia e to'olua ni ali na sai mai leo le vai asaru te nei le o mio fala au fa sai no le marijuana ma upenga maralo si le mai ayo se os fainga leo sa faia is a reporting by the Samoa Observer lo ta wai le sui komsino leo ia papali mo Lisa tia iketi o la ua nei o sai mai o le tasi se furu ona tau sanga le matua a o le ise lusu lua tau sanga le matua ma o le teimi mo mua le nei mo mori ai i la ua nei i se reporting mai na ofiso leo la na os fainga na faia na wai la au marijuana e tolu se laudi mas fultolu o la marijuana i mas fultasi fa pe mafatu marijuana e tolu fultasi afe fa se lau miliono fa te se ma upenga malelosi mai se fatu anga ia fulilo e leo te mamao se teimi ia tu la ilo ila ua e tali o la modianga e lua o le molinga o le molia o le umia fa sol tu la fono fuala au fa saina i fa pe ma le umia upenga malelosi. 2 young men were arrested last week for possession of marijuana and firearms after a raid in Samoa. The Samoa Observer reports the Deputy Police Commissioner, Papali Imodalisa Tiaiketi, has told a media conference in Apia that they had arrested a 16-year-old and a 22-year-old who are first-time offenders. She confirmed that police seized a total of 353 marijuana trees, 91 branches of marijuana, and 31,406 seeds, as well as guns from a plantation in Afulilo. The pair will appear in court soon to answer to charges of possession of narcotics and dangerous weapons. Tala male Pasifika o savalia nei se fultasi o aso motu so ta inga teknolosi i Vanuatu ma lalangi na was fa ia tangata i dunga o penga te whailangi a masini computer le malo. I le awhiai o so ta inga le atunu motu si ai fo i ma so ta inga i whaonga ina lona pale mene o lo ofiso leo ma ofiso le pale mia. O isi whaenga wa awhia o i media le malo o wha maunga wa onga o report te le whaimai Falpe maletele ngā ruenga matanga ruenga ese le malo. O le awhia i Vanuatu le nei o sa whainga i runga o penga te whailangi po le cyber attack wa le mawhaiele to o tele o tangata no whaatarino ngā ruenga masani e o lava le toni no la fonga o whe malanga inga mai si umawhaenga i mo miaile nei o unanga. Australia is helping Vanuatu's government rebuild its entire IT network after a cyber attack crippled its systems, forcing departments offline and causing havoc throughout the civil service. The hack has disabled the websites of the Pacific Islands Parliament, Police and Prime Minister's office. It has also taken down the email system, intranet and online databases of schools, hospitals and other emergency services, as well as all government services and departments. The shutdown has left the nation's population of about 350,000 people living across several islands scrambling to carry out basic tasks like paying tax, invoicing bills and getting licenses and travel visas. Maletatu talamun muni talamai no mamao sa tasu company tele laulangi peritania tele u whaingoina o le Twitter ua i whailoia na tangata whaingaruenga la tāpuniala ofisa mo se taimile tumau.
e no masalapta inga po sa mafo anga te tau na whaido e ono tanga te whainga wenga o le atapuni al ofisa ai reporti mai le PPC o lo ta uai o le to tele o la to o tanga te whainga wenga o le company u whaamawai ina ua whaapea ua whaatau ele li pilioneo laulangi a Elon Musk le company mua whaatununga i ono tanga te whainga wenga le ia saini umo pepa whainga wenga malana company ina ia whainga wenga i tūlai umiato i tūlai whaatapula aina i lalo tūlai fono le malo ale ai i ona whaamawai mai lea. Na wha fo ele nei ali i so se tangata whainga wenga o na mamuru se whaamatalanga i tangata whaasalalau matu stala i na wo ole nei mata upu le uni tangata whainga wenga Peritania na whailo ailo lato lefi fie tele whainga le nei ali o le whaamatalanga le uni Peritania au fo ile avele tele o tupe le ale ilo ai o na whaile lei tangata whainga wenga ai meise le leu sa i o tula fono le atunu. Twitter has told employees that the company's office buildings will be temporarily closed with immediate effect. Workers were told that the offices would reopen on Monday, 21st of November. It did not give a reason for the move. The announcement comes amid reports that large numbers of staff were quitting after new owner Elon Musk called on them to sign up for long hours at high intensity or leave. The message went on to say, please continue to comply with company policy by refraining from discussing confidential company information on social media with the press or elsewhere. The reports have been met with consternation from the British unions. O se mai mo e tatou reported nei le talo le tau mo Amerika Samoa mo le nei fiafi. Mo le ponei awo ni so teime ta ape nei timu fa solo ta ape solo timu le te o le vaiduanga le ponei o malu le e fitu valu sa vidi mai saute isa sa esa fulu i le sa fulu ma mai le tula. Mo le asto nai awo ni so teime ta ape solo timu o le vela le e valuono sa vidi mai saute isa sa esa fulu i le sa fulu ma mai le tula. Mo le pole asto nai matilina awo ta ape solo timu o le malu e fitu valu sa vidi angi le lautasi e o le sa fulu mai le tula. Mo le asasa ma le pole asasa a wawa ni so teime ta ape nei timu me vele valuono le malu e fitu fa pe sa vidi angi le lotasi e o le se fulu mai le tula. Sa vai le aso fua e o le pole aso lua le a wawa ni so teime ta ape so le timu me vele valuono le malu e fitu valu fa pe ma sa vidi angi le lotasi e o le se fulu mai le tula. Sa vai le aso lulu e o le asfrida le vai aso fau fa me le tato ofisa vai tau e matili na a wawa ta ape so le timu me vele valuono malu e fitu valu fa pe ma sa vidi mai se sae e se fulu i le se fulu lima mai le tula. Here's your weather, American Samoa. For tonight, it's partly cloudy, isolated showers becoming scattered after midnight. Lows around 78 with southeast winds of 10 to 15 miles per hour. Looking at Saturday, it's partly cloudy, scattered showers, highs around 86 with southeast winds of 10 to 15 miles per hour. For Saturday night, it's going to be mostly cloudy, scattered showers with lows around 78, variable winds of up to 10 miles per hour. For Sunday and Sunday night, partly cloudy, isolated showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s with variable winds of up to 10 miles per hour. Looking ahead to Monday through to Tuesday next week, partly cloudy, scattered showers, highs in the mid-80s with lows in the upper 70s and variable winds of up to 10 miles per hour. For Wednesday through to Friday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s with east winds of 10 to 15 miles per hour. Ia le nau mai mo mai le tātou atunu i tātou talo mena tutupu le tātou atunu le nei foi vaeng o le aso ia le ngata leo le whai ungo le nei vai aso le ngata leo tātou talo le Pasifika o tala mai a pia ma talo le lalulangi ia ma le tātou reported le nai le tūlango le tau manu te leina i le whenga ieo le tātou atunu ma le whai ungo le nei vai aso whaasoi fuia. That's your news, your world news, your Pacific news and your news from Apia as well as your weather. Thank you very much for joining us. We do have plenty more for you next week, but until then, have a safe weekend and God bless. Good night.